Im Oberfulten Saal, wo das flüsternde Zuschauer wie ein leises Summen durch die Luft zog, saß Richter Marcus Lehmann auf seinem erhoten Stuhl und blickte auf den Angeklagten herab. Der Mann vor ihm, in Handschellen und mit gesenktem Kopf, war kein Fremder. Es war Lukas Faber, sein Freund aus Kindertagen, den seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Doch als Blick sich treffen, blitzt funkt erkennens auf. Und was dan Geske, war die anwesenden sprachlos zurücklassen. Marcus Lehmann war ein Mann, der für sein unerschütterliche Integrität bekannt war. In der kleinen Stadt Eichenhain, wo aufgewachsen war, hatte sich einen Ruf als jemand erbietet, der das Gesetz über alles stellt. Sein Weg zum Richteramt war von harter Arbeit und einem unermüdlichen Streben nach Gerechtigkeit gebracht. Niemand hat gedacht, dass Fall wie dieser sein Prinzipien auf die Probe stellen wird. Doch als Lukas Faber vor sich sah, fühlt wie die Vergangenheit in Einhold. Lukas und Marcus hatten Kindheit in den engen Gassen von Eichenhain verbracht. Sie waren unzertrennlich Gesen, hatten zusammen auf Baume geklettert, in den nahegelegenen Waldern verstecken gespielt und sich Geschichten über ihr Traum erzählt. Lukas war der Draufgänger, der immer einen Streik im Sinn hat, während Marcus der vernünftige war, der in oft aus Schwierigkeiten heraushielt. Doch nach der Schulzeit hatten sich ihr Weg getrennt. Marcus hat Jura studiert, während Lukas in ein Welt abgerutscht war, die Marcus nur aus Gerichtsakten kannte. Nun stand Lukas vor ihm, angeklagt wegen schweren Raubs. Die Beweise waren erdrückend. Überwachungsvideos, sie Genossigen und Gestalins Gut, das in seinem Besitz gefunden worden war. Die Staatsanwaltschaft hat einen wasserdichten Fall aufgebaut, und die öffentliche Meinung hat Lukas bereits verurteilt. Doch Marcus konnte nicht anders, als sich zu fragen wie sein Freund, der einst so voller Leben war, so tief hat sinken können. Der Prozess begann wie jeder andere. Die Staatsanwältin, Frau Dr. Claudia Berger, legte die Enklage mit cooler Precision dar. Sie beschrieb, wie Lukas angeblich ein Kleinbankfilial in der Stadt überfallen hat. Bewaffnet mit einer Pistole, hat die angestellten bedroht und war mit einer beträchtlichen Summe Bargeld geflucht. Die Überwachungskameras hatten sein Gesicht klar erfasst, und sich hat ihn eindeutig identifiziert. Es gab wenig Raum für Zweifel. Doch als Lukas die Gelegenheit erhielt, sich zu äußern, hab den Kopf und sah Marcus direkten. Ich war's nicht Marcus, sagt mit einer Stimme, die ruhig, aber fest war. Ich weiß, wie das aussieht, aber ich schwor, ich war es nicht. Die Wort treffen Marcus wie ein Schlag. Es war das erste Mal, dass Lukas indirekt ansprach, und die Vertrautheit in seiner Stimme weckte Erinnerungen an Einsicht, als sie einander alles anvertraut hatten. Die Zuschauer im Saal begannen zu tuscheln. Es war ungewöhnlich, dass ein Angeklagter den Richter direkt ansprach, geschweige den beim Vornamen nannte. Die Gerichtsdiener warfen sich irritiert Blick zu, und die Frau Dr. Berger runzelt die Stirn. Marcus spürt, wie die Blick aller auf in Gericht waren. Musst professional bleiben, doch die Vergangenheit nagte an ihm. Ich bin nicht hier, Ausreden zu finden, for Lukas fort, aber ich bitte dich, Marcus, hör mir zu. Es gibt Dinge, die du nicht weißt. Dinge, die niemand hier weiß. Sein Wort hingen schwer in der Luft, und für einen Moment gesamt soll den Atem anzuhalten. Marcus wusste, dass in diesem Moment ein Entscheidung treffen musste, die nicht nur den Ausgang des Prozesses, sondern auch sein eigenes Leben verändern konnte. Rief ein Unterbrechung aus, sich zu sammeln. Im Richterzimmer, fern von den neugierigen Blicken, ging Marcus auf und ab. Die Erinnerungen an Lukas überschwemmten ihn. Dachte in den Sommer, als sie gemeinsam ein Baumhaus gebaut hatten, und die Nächte, in denen sie über ihr Zukunft geredet hatten. Lukas hat immer davon geträumt, die Welt zu sehen, während Marcus in Eichenhain bleiben wollte, etwas zu bewirken. Wie hat es so weit kommen können? Als der Prozess weiterging,
Nam Markus seinen Platz wieder ein. War entschlossen. Objective zu bleiben. Doch Lucas wird hatten Zweifel in ihm Jesset. Die Verteidigung. Vertreten durch einen Überarbeiteten Pflichtverteidiger namens Hebron. Versucht, die Glaubwürdigkeit der Beweis anzuzweifeln. Argumentiert, dass die Überwachungsvideos nicht eindeutig genug sehen und dass der sich unter Druck gesetzt worden sein konnte. Doch seine Argumente wirkten schwach gegen die überwältigende Beweislich. Dann kam der Moment, in dem Lucas selbst das sagt. Stand auf, sein Hand zitterten leicht, doch seine Stimme war klar. Ich weiß, wie das aussieht, begann Die Beweis deuten auf Michigan, aber ich schwor nicht in dieser Bank. An dem Tag des Überfalls war ich in einer anderen Stadt, bei jemandem, der mir geholfen hat, als ich im Boden war. Mod ein Pause und Saal Markussen. Ich war bei Anna. Anna. Der Name traf Markus wie ein Blitz. Anna war ihr gemeinsame Freundin aus Kindertagen gewesen, die später in Schwierigkeiten geraten war. Markus hat gehört, dass vor einigen Jahren aus Eichenhain weggezogen war, aber hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Lucas behauptet, dass Anna sein Alibi sei, doch sei nicht findbar. Sie hat Problem, sagt Sie will nicht in die Öffentlichkeit gezogen werden, aber kann bestätigen, dass ich nicht dort war. Die Staatsanwältin erhob sofort Einspruch. Das ist eine Haltlose-Behauptung, sagt scharf. Der Angeklagte bringt kein Beweis für dieses sogenannte Alibi vor. Wir haben klare Beweis, die am Tatort platzieren. Doch Markus kann nicht ignorieren, dass Lucas gestrikt einen Funken Wahrheit haben konnte. Erkenne Anna, und West, dass in der Vergangenheit oft ins Vieligtage Kreis geraten war. War es möglich, dass Lucas die Wahrheit sagt. Markus stand vor eine unmöglichen Entscheidung. Als Richter muss unparteiisch bleiben, doch als Mensch kann die Vergangenheit nicht ignorieren. West, dass Lucas nicht einfach glauben konnte, nur weil einst Freund waren. Doch kann auch nicht lernen, dass die Beweis, so überzeugend auch schienen, vielleicht nicht die ganz Wahrheit resulten. Beschloss, ein ungewöhnlich Maßnahmen zu ergreifen. Vertagt den Prozess für ein Wosch und Beauftragt die Verteidigung, Anna ausfindig zu machen. Es war ein riskanter Schritt, der im Gerichtssaal für Opfer sorgt. Die Medien, die den Fall aufmerksam verfolgten, begannen, über Markus Verbindung zu Lucas zu spekulieren. Schlagzeilen wie Richter las Judgen Frauen laufen, tauchten in den Lokalzeitungen auf. Markus West, das sein Ruf auf dem Spiel stand. Aber kann nicht anders. Muss der Wahrheit auf den Grund gehen. In den folgenden Tagen arbeitet Markus mit dem Pflichtverteidiger zusammen, Anna zu finden. Es war kein Leichtaufgabe. Anna hat sich in den Untergrund zurückgezogen, led in einer anderen Stadt unter einem anderen Namen. Doch Hilfeins alten Bekannten aus Eichenhain, der noch Kontakt zu hat, gelang es innen, aufzuspüren. Anna war zunächst zögerlich, doch als hort, dass Lucas in Schwierigkeiten steckt, stimmt zu auszusehen. Als der Prozess ein Woche später fortgesetzt wird, betrat Anna den Gerichtssaal. Sie war dann, müden Augen, aber ihr Haltung war entschlossen. Sie bestätigt Lucas gestrikt. An dem Tag des Überfalls war gewesen, in einer kleinen Wohnung am Rand der Stadt. Sie hatten den ganzen Tag zusammen verbracht, weit weg von Eichenhain. Doch ihr Aussage warf neue Fragen auf. Warum hat Lucas dies nicht verurteilt? Und warum war Anna so schwer zu finden gewesen? Die Staatsanwältin bort nach. Sie stellt Annas Glaubwürdigkeit in Frage, weist auf ihr Vergangenheit drogen Problemen hin und fragt, warum sich versteckt hat. Anna gab zu, dass Angst gehabt hat, in den Fall verurteilt zu werden. Sie hat selbst bei Zwielichtigen gestalten, und die Aufmerksamkeit eines Gerichtsprozesses war das Letzt, was braucht. Doch bestand darauf, dass ihr Aussage die Wahrheit war. Markus hört aufmerksam zu. West,
Das Annas Ossich alle in nicht ausreichen Word, Lucas Freisesprechen. Die Beweisgegen in Waren immer noch stark. Doch etwas Gesticles in nicht los. Began, die Details der Überwachungsvideos genauer zu prüfen. MIT Hilfeins Experten für Bildanalyse entdeckt eine Unstimmigkeit. Der Mann auf den Videos trug ein Jack, die Lucas Jahort, aber die Statter und die Bugungen schienen nicht ganz zu passen. Dieser klein Hinweis wird zu einer neuen Spur Marcus beauftragt eine Untersuchung, die Herkunft der Jack zu klären. Es stellt sich heraus, dass Lucas die Jack vor Monaten verloren hat. Oder, wie behauptet, sie war ihm gestohlen wardens. Die Polizei hat diese Informationen zunächst ignoriert, da sie keinen Einfluss auf die anderen Beweise zu haben schien. Doch Marcus ließ nicht locker. Ordnet ein erneut überprüfung der Zugenossigen und fand heraus, dass der Hauptsitz, der Lucas identifiziert hat, unter Druck gesetzt wardens war, ein falsch Aussage zu machen. Die Wahrheit begann, sich langsam zu entfalten. Es stellt sich heraus, dass der Überfall von einer lokalen Band organisiert wardens war, die Lucas als Sonnenbach benutzt hat. Sie hatten sein Jack gestohlen und einen Mann angehört, der ihm anlich sah, den Raub durchzuführen. Der Zug, ein gestelter der Bank, war von der Band bedroht wardens, Lucas zu belassen. Die Polizei hat die Verbindung nicht erkannt, weil die Band gestickt alles Spuren verwischt hat. Als dies Enthaltungen im Gerichtssaal präsentiert wurden, brach Tumult aus die Zuschauer konnten kaum glauben, was sie horten. Die Staatsanwalten, die zunächst skeptisch gewesen war, muss zugeben, dass die neuen Beweise Zweifel in Lucas should aufwerfen. Marcus, der die ganz Zeit über still und konzentriert geblieben war, spürt, wie ein Last von seinen Schultern fiel. Hat die Wahrheit nicht gebracht, aber zu einem hohen Preis. Die Medien stürzten sich auf die Gericht. Richter deckt Justice-Skandal auf, titelten die Zeitungen. Marcus Entscheidung, den Fall nicht einfach abzurteilen, sondern nach der Wahrheit zu suchen, wird soll gelobt als auch kritisiert. Einige warfen ihm vor, seine Freundschaft zu Lucas have seine Objektivität beantragt. Sehen in ihm einen Helden, der das System herausgefordert hat, Gerechtigkeit zu schaffen. Lucas wird Fragsprochen, doch die Geschichten diet nicht dort. Nach dem Prozess treffen sich Marcus und Lucas in einem kleinen Café in Eichenhain. Es war das erste Mal seit Jahren, dass sie miteinander sprachen, und das Gerichtssaal zwischen ihnen stand. Lucas denkt Marcus MIT tronen in den Augen. Ich wusste, dass du mir glauben würdest, sagt Du warst immer derjenige, der das richtig getan hat. Marcus lächelt schwach. Ich habe nur meinen Job gemacht, sagt doch beide wissen, dass es mehr als das war. Die Vergangenheit hat sie wieder zusammengeführt, aber sie hat auch gesiegt, wie zerbrechlich Vertrauen und die Gerechtigkeit sein konnten. Anna, die durch ihr Aussage ins rampenlich geraten war, entschied sich, Leben zu ändern. MIT Marcus Hilf fand sie Unterstützung, ihr Schuden zu begleichen und einen neuen Fang zu wagen. Die Band, die den Überfall organisiert hat, wird später gefasst, dank der neuen Beweise, die Marcus Hartnäckigkeit nicht gebracht hat. Der Fall während der Marcus Leben. Blieb Richter, doch begann, mehr Fragen zu stellen, mehr Zweifel zu lassen. Wusste, dass das Gesetz nicht immer die Wahrheit garantiert, und dass es manchmal Mutter fördert, über die Beweise hinausblicken. Für die Menschen in Eichenhain wird die Geschichte von Marcus und Lucas zu einer Legend. Sie sprach sich hierum, wie der Richter, der seinen Freund auf der Englischbanker konnte und denig Gerechtigkeit walten ließ. Doch für Marcus war es kein Heldengeschichte. Es war eine Erinnerung daran, dass die Wahrheit oft verborgen liegt, und dass es manchmal einen alten Freund braucht, sie ans Licht zu bringen.